உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உள்ளத்துக்கு ஆனந்தமும், உடம்புக்கு ஆரோக்கியവും உலகத்துக்கு அமைதியும் അനുഗ്രഹമാവണം. മുരുക സർവം ഉൻപാദം ശരണം. ഓം ശരവണ ഭവ, ഓം ശരവണ ഭവ, ഓം ശരവണ ഭവ. വാസുദേവായ ഹരിയേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരിയേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരിയേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. പ്രണതക്ലേശനാശായ നമോ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഗുരുർബ്രഹ്മാ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വരഃ. ഗുരു സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഏകദന്തം മഹാകായം തപ്തകാഞ്ചന സന്നിഭം ലംബോദരം വിശാലാക്ഷം വന്ദേഹം ഗണനായകം. സർവമംഗള മാംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബികേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുതേ. ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണം ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ. ശിവം ശിവകരം ശാന്തം ശിവാത്മാനം ശിവോത്തമം ശിവമാർഗപ്രണേധാരം പ്രണതോസ്മി സദാശിവം. ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമഃ. ധന്വന്തരീമഹം വന്ദേ വിഷ്ണുരൂപം ജനാർദ്ദനം യസ്യ കാരുണ്യഭാവനോ രോഗമുക്തേ ഭവോത്നാം. രോഗമുക്തേ ഭവോത്നാം. രോഗമുക്തേ ഭവോത്നാം. ഓം ശരവണ ഭവാം. ഓം ശരവണ ഭവാം. நிறைவாக கும்பிடுவோம். நிறைவாக நன்மைகளை தரிசனம் செய்வோம். நிறைவான நன்மைகளை உள்வாங்குவோம். நிறைவான நன்மைகளோடு கூடி வாழுவோம். நிறைவான வாழ்க்கையில் ஆனந்தம் கொள்ளுவோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We need to seek all the good things in our life. We have to be the good things, and we need to intake all the good things and uplift, and we need to live with all the good things in this world. Om Namo Narayanaya. இதுதான் பூஜா. That's a real puja. இப்படிதான் இருக்கணும் பூஜா. It has to be like this. It's a great example. ഭഗവാനുക്ക് തന്നെ പൂജ. The puja we're conducting is only for that divine. സത്യத்துக்கு തന്നെ പൂജ. We're actually conducting all this puja for that ultimate truth. ധർമ്മത്തെ അടയുവതുക്ക് തന്നെ പൂജ. Because we need to reach that righteousness. That's why we're conducting this puja. നമ്മളെ വാഴ വയ്க்கிறதுக்கு எதெல்லாம் நம்ம அணைச்சி வைக்கணுமோ அதை அடைவதுக்கு தானே நம்ம பூஜை செய்கிறோம். Whatever is supporting us to live in this world, to gain all that, that's one of the main reason we are conducting all this puja, to invite everything to our life. പരമാത്മനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തലും പരമാത്മനിടമിരുന്ന് പ്രസാദം கிடைக்கணும். അതാണ് പൂജയുടെ ആന്തരികமான വശം. The real meaning of the puja, we need to appease all the deities, and then we need to receive all the prasadam from them. സ്വാമിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുகிறோம். We actually appease the divine. സ്വാമിയിടമിരുന്ന് പ്രസാദത്തെ എടുത്തുകൊള്ളുவோம்.
we are taking the prasadam, the offerings from the Lord. എല്ലാ പൂജയിനുടെയും ഉദ്ദേശം എന്നാ? പ്രീതികരം. What's the real meaning of all the pujas we conduct? To appease all the deities. അത് മാനസ പൂജയിലും വീട്ടുപൂജയിലും கோவில் பூஜையிலும் எங்கெல்லாம் இருந்து நம்ம பூசைகள் செய்வதாக இருந்தாலும் அதனோட எல்லாம் ஆந்தரிகமான வசம் என்ன? இதுதான். Whether we conducting from all the pujas from the home or do the soulful puja, or we actually conducting all the pujas from the temple, the real meaning of this to appease the deities and getting all the blessings and the boon from them. That's the real meaning behind that all the pujas we conduct. எப்படி நம்ம பூஜை பண்ணணும்? How do we conduct the puja? ஆத்மார்த்தமா பண்ணணும்ல. We have to do very soulfully and heartfully. பிரித்து பார்க்கவே கூடாது. We should not separate anything. இருக்கிறதோட இருந்து இருக்கிறதுக்குள்ள எல்லாம் நம்மளை இருக்கிற வைக்கிறவரை பார்த்து பண்ணணும். So we have to be with everything, and whatever we have, we need to be with that and then receive all that and continue that puja. இருக்கிறதோட எல்லாம் நம்ம நிறைவா இருக்கணும். You have to be content. We need to have the contentment with what we have. குறையே நினைக்கவே கூடாது. We should not think about any shortage. நிறைவா இருக்கணும். We have to be content. நம்ம நிறைவா கொடுத்தாதான் நமக்கு நிறைவா கிடைக்கும். So when we give with a good manner, of full and satisfied manner, then only we can receive that in the same way. மனம் நிறைவா இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல. We always say our mind and the heart has to be content. மன நிறைவோட கும்பிடுங்கள். You really need to pray with the very fully hearted. நான் நிறைவா கும்பிடுங்கன்னு சொல்றோம். You have to be, your prayers has to be in full. கடவுள் எப்பவுமே நிறைவாக தான் இருக்கிறார். God is there, he has contentment all the time. நம்ம குறைவாக கொடுத்தாலும் நிறைவாக கொடுத்தாலும் அவர் எப்பவுமே நிறைவாக தான் இருக்கிறார். Even you give a small amount or the big amount, he is always be content with everything. நம்ம ₹1 கொடுத்தாலும் 1000 ரூபாய் கொடுத்தாலும் 1 கோடி கொடுத்தாலும் கடவுளுக்கு எல்லாமே நிறைவு தான். Even you give 1 rupee or the 1,000 rupees or the millions, it's all the same to the Lord. இந்த கஷ்டமான நிலைமைகளில் நம்ம பகவானை நினச்சிட்டு பகவானுக்காக ஏதோ ஒன்று சுற்றி வைக்கும்ல, அப்போது சுற்றி வைக்கிறது சில வேளையில் ஒரு சிறிய கோயினாக இருக்கலாம், சில வேளையில் கொஞ்சம் அரிசியாக இருக்கலாம், சில வேளையில் ஏதோ ஒரு இலையாக இருக்கலாம். நம்ம 1 கோடி ஒன்றும் எடுத்துகிட்டு அப்படியே சுற்றிட்டு சாமி பாதத்தில் வச்சாதான் சாமி நமக்கு உதவி செய்வார் என்று நம்ம நினைக்கவும் கூடாது. சாமி அப்படி சொன்னதும் இல்லை. So sometimes when we're facing difficulties, we say to the Lord, we need to come out of the problem. So we get the 1 pound coin or even small amount of money, we tie it up in that piece of cloth, and then we keep that in the lotus feet to get all the obstacles and the problem removed. We never say you're going to put the millions of pounds and tidy up and put it on the feet. Swami doesn't really ask for that. As long as you give something from your heart, and that's all it matters. இனி நம்ம ஒன்றுமே சுற்றி வைக்கலனாலும் கூட நினச்சி கும்பிட்டாலே போதும்ல. Even you don't have to do that. As long as you think about the God and visualize the God, and then you will pray, that is more than enough. நம்ம நினைக்கிறோம் சுவாமிக்கு இதை சமர்ப்பிக்கணும், அந்த சமர்ப்பணத்தோடு நம்ம பிரார்த்தனை செய்கிறோம். அப்போது அந்த சமர்ப்பணத்தோடு நம்ம பிரார்த்தனை செய்யும்போது சமர்ப்பிக்க வேண்டியதொன்றும் பிரத்யட்சமாக நம்ம கையில் இல்லைனாலும் கூட அது அப்படியே ஆந்தரிகமாக சங்கல்பம் எடுத்து பிரார்த்திக்கும்போது கூட அந்த சமர்ப்பண பக்தியிலிருந்து நமக்கு நிறைய ஐஸ்வர்யங்கள் கூடி வருவது உண்டு. There are times, even though we have got all these fast days in our hand right away to offer it to the God, we always visualize that, and with the deep prayers, whatever the offerings, and we visualize all that, and then we actually offer it through a soulful and heartful manner.
and then the God accept that, and then we still give you the boon, all the blessings through the prayers you have given the heartfully. So even though you are physically and tangible product is not there within your hand, it's just going through your soulful offerings through the visualization. ஒரு மூட்டை அரிசி சுவாமிக்கு நம்ம கொடுக்கலாம்னு நினச்சி எங்கிருந்தோ கும்பிட்டு இருக்கிறோம். அப்போ ஒரு மூட்டை அரிசி தூக்கி தலையில் வச்சு கும்பிட்டாதான் அது சுவாமிக்கு தெரியும்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாதுல்ல. So if you pray the God at the time you are trying to offer the one big bag of rice, and you don't have to carry that in your head for the God to witness. As long as you say soulfully and heartfully, Swamiji, I will give you this, I'm offering you this from my heart, please accept it with the deep prayers, he will accept that. இப்போது ஒரு மூட்டை அரிசியை நினச்சி நம்ம கும்பிடுகிறோம். வசதி இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம கொண்டு வந்து கொடுக்குறோம். So we think about that, the bag of rice we are going to offer, that time we pray very deeply through soulful, and we have hand over that through that prayers internally, and then whenever we got facilities and that, then we get the bag and get that tangible product and we offer it to the temple or wherever we can submit. இனி இப்போ தட்சமாக நம்ம அது கொடுக்கலன்னா கூட கடவுள் நமக்கு நேரத்துக்கு சாப்பாடு போடுவதை நிப்பாட்டினது இல்லை தானே. Even though you don't give that on time, the God has not stopped of what you're getting as a food. அப்போது நம்ம கொடுக்கணும்னு நினச்சி அது கொடுக்கலனாலும் கூட நமக்கு கிடைக்க வேண்டியதெல்லாம் தடையில்லாமல் கிடைச்சி கொண்டிருக்கின்றது. Even you have said to the God and offer something through your heart and you haven't even complete that prayers, you are still getting everything what you want in life. God never said, because you haven't given me, I have stopped everything. He never said that to you. கொடுக்கணும்னு நினச்சால் அது கொடுக்கலைன்னா அது நமக்கு ஒரு கடன் தான். அந்த கடன் நம்ம வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் அதை கடன் கட்டி முடிக்கிறதுக்கு இன்னும் நம்மளொரு பிறவியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு சில வேளையில் வர வேண்டி வரும். பூர்வ ஜென்மார்ஜிதமான கடன்களோடெல்லாம் இந்த ஜென்மத்தில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. பாபா கூட நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்குறோம். அப்போது பூர்வ ஜென்மார்ஜிதமான கடனும் இருக்கக்கூடாது, இந்த ஜென்மத்தில் நம்ம கடன் பெறவும் கூடாது. So somebody saying, when we actually offering through the heart, we need to make sure we have to complete that offerings through our satisfaction, and we need to really give that away. Otherwise it's going to be a debt in your life, and then you have to born again to settle that debt. And also we have accumulated so much debt from the past lives and the previous births, and we have brought that as a prarabdha karma. So Babaji has been told many people they have got that similar debts and they have to settle that very very soon. So we should not want that. So whenever you offering something through your heart, you must settle that straight away. அதான் நம்ம ஒரு பேங்கிலிருந்து கொஞ்சம் லோனெல்லாம் எடுத்தால் அதை திருப்பி கொடுக்கலனால் அதுக்கு ஒரு கடன் தான் பேர். ஆனால் சுவாமிக்கு ஒரு நேர்த்தி வச்சால் அதுக்கு ஒரு அழகான வார்த்தை சொல்லலாம், நேர்த்தி கடன். So basically Baba is saying beautifully is when we are in difficult times, we always say, God, I'm going to give you this for you, please accept it, and we are offering through our heart. And then the name for that is a netikaran. We are offering something and then visual from your heart, and then later on we are settling that, because we are not settling that straight away. So it's a debt. So we say it's a karan means it's a debt. So it's a netikaran. We are giving you that, so we are saying through our heart. So even the name, you can see on the name it says kadan mean, like it's a debt is there. So we need to settle that straight away as soon as we can. சிலவங்கள்லாம் எப்படின்னா தொட்டதுக்கும் பிடிச்சதுக்கெல்லாம் நேர்த்தி வைப்பாங்க, அப்புறம் எல்லாம் மறந்துடுவாங்க. There are many people who want to achieve something in their life, their daily life. They say to God all the time, and every minute they say, oh God, I'm going to give you this, I'm going to give you that. But they never settle that. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு டேஸ்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லி நேர்த்தி வைப்பாங்க, லஞ்சு டேஸ்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லி நேர்த்தி வைப்பாங்க, டின்னர் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லி நேர்த்தி வைப்பாங்க. அவங்களோட சுகரசங்களுக்காக பல விதமான காணிக்கைகள் செலுத்துவேன் என்று உள்ளத்தில் இருந்து உயர்த்துவது உண்டு. ஆனால் சில நேரத்தில் அதெல்லாம் நம்ம சிலதெல்லாம் அந்த நேரத்தோடய விட்டுடும். ஆனால் நம்ம அந்தராத்மாவில் இதெல்லாம் போய்
அப்படியே பதியும். So somebody says yes, very humorously, even sometimes we say, oh, the breakfast has to be tasted, the lunch has to be tasted, and the dinner has to be tasted. God, please help me, so I'm going to give you something back. Even the people are say that, and they don't settle anything. But whenever you are actually doing that offerings through your heart and soulful prayers to offers, and that prayers is gone settled in your soul as an imprint, so it will be there in your soul, so it does come as a debt, so you must settle that. நம்ம எப்போவுமே நேர்த்தி வைக்கும்போது 1000 கிடைச்சால் 500 தரேன்னு தான் சொல்கிறோம். 1000 கிடைச்சா 1500 தரேன்னு சொல்கிறது இல்லை. அப்போ நம்ம நேர்த்தி வைக்கும்போது எப்போவுமே நம்மளுடைய தேவைக்கு தான் நம்ம எல்லாமே நேர்த்தி வைக்கிறது உண்டு. அப்போது எந்த விதமான நேர்த்திக்கடனாக இருந்தாலும் அது இருந்தால் அது நம்மளுடைய ஜீவனுக்கு ஒரு கடனாக தான் இருக்கும். So whenever we want to achieve something in our life, especially for money as an example, if you really want to say something and you want to receive something, and if you're going to receive £1,000 through the prayers and you wanted that, you never say to the God, I'm going to give you £1,500. So it's always a lower amount, and we always do that for our own good. As long as we settle that debt, that's all it matters. But you need to be very careful, and it will go and imprint as in your soul. So you need to settle that debt with the God. நல்லது என்ன தெரியுமா, நம்ம இந்த காரியங்கள் சாதிக்கிறதுக்காக அந்த காரிய சாதியத்துக்குன்னு பகவான் கூட ஒரு டீல் வைக்கிற மாதிரி வாழாமல் நம்மளுக்கு இருக்கிற நேரத்தில் இருக்கிறதை கொண்டு முடிகிற அளவுக்கு நன்மைகளோடு நம்ம இணங்கி நன்மைகளை உயர்த்தும் விதத்தில் ஒத்துழைப்போடு வாழ்ந்தால் அதுவே மிகப்பெரிய ஈஸ்வர ஆராதனா. So you don't have to go and make a deal with the God and give you some offerings all the time. Whenever you got facilities, whenever you are living with the prayers, as long as you give something away for the good things as in a righteous path, that is more than enough. So you must continue to do that in your life. Then you don't have to offer something special whenever you want something in special. நம்ம ஆத்மார்த்தமாக இருந்து நினச்சி கும்பிட்டாலே நம்ம கும்பிடுற சுவாமி நமக்கு வெளிச்சம் தருவார் தானே. நம்ம நேர்த்தி வச்சு கும்பிட்டாதான் நம்ம கும்பிடுற சாமி கண் திறக்குன்னு ஒன்றும் எந்த சுவாமியும் எந்த புராணத்திலும் சொல்லவில்லை. As long as you do the deepful and soulful prayers to the Lord, whatever you want in life, you will receive that accordingly. You don't need to go and say, I'm going to give you and I'm going to give you this, God, please give something back to me. You don't have to make a deal like that. As long as you do the deep prayers through your soulful and heartful pujas and prayers, you will be on track to receive everything as the facilities and the prosperities. சாக்ஷாத் பரபிரம்மே சுத்தமாக இருந்து மனசை வச்சு ஸ்ரத்தையோடு கும்பிட்டா பிரத்யக்ஷமாகும். Even that Parabrahman himself, as long as he has a bath and do the soulful puja and do everything accordingly, that will be a good thing to do, and then you'll receive everything. நம்ம சுத்தமாக இருக்கணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம யானையை கொடுக்குறோம், யானைக்கு மேலே இன்னொரு யானை கொடுக்குறோன்னெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு கடவுளுக்கு யானையை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு திறமை நமக்கு இருக்குது, வசதி நமக்கு இருக்குன்னெல்லாம் நினைக்கிறதே தப்பு தான். இருக்கிறது கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்லலை, இருக்கிறதெல்லாம் அவர் கொடுத்தது தான். அந்த உணர்வோடு அவரோடு இருந்து அவருக்கானதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருந்தால் சுதாமாவும் கிருஷ்ணாவும் இருந்த மாதிரி நிறைவாக இருக்கும். So as long as you are pure, that is a very, very important thing. You have to be pure from your heart. Every action has to be pure. That's what the God wants from you. And even you could be a millionaire or you could be a beggar. Whatever you, through your facilities, you can say, I'll give you this and give you that. Especially Baba just talk about that. People who has got the money, they will always offer, I'm going to give you the elephant, and top of that I'm going to give you 2 elephants and 3 elephants, and promising people, promising God, I'm going to give you all this. You don't need to promise all that, because all the facilities and the prosperities has come from the God.
So you don't need to make a deal with that. And as long as you do the soulful and heartful puja and continue to do your righteous service in this world, that is more than enough. நம்ம சுத்தமாக இருந்துட்டோன்னா அந்த சுத்தமான நிலையிலிருந்து நமக்கு எதுவும் அடையலாம். As long as you are in pure manner, and we can achieve everything in our life. அதான் குளிச்சு சுத்தமாய் சொல்கிறாங்கல்ல, குளிச்சு சுத்தமாய். That's why they say you need to have a bath and clean yourself, and then you got to start everything. കുളിച്ച് ശുദ്ധമായി മനം വെച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ കുമ്പിട്. So they say take a bath, clean yourself, and then you need to put your heart into the lotus feet of the divine and focus with the care and attention and dedication, and you need to pray very deeply to the Lord. இந்த குளிச்சுன்னு சொல்கிறோம்ல, அதோட அர்த்தம் ரொம்ப பெருசு. When you say kulichi means take the bath, Baba is saying it's a real deep, many meanings in that one. இப்போ நம்ம தலையோட தண்ணி ஊற்றி நம்ம முழுகிறோம்ல, We take a bath like a head shower. எந்த இடமும் விட்டு வைக்காமல் எல்லா இடத்தையும் கழுவி சுத்தப்படுத்துகிறோம்ல, அதுக்கு தான் குளியல் என்று சொல்கிறது. So you need to have a full bath, which is you need to take a head bath. That's what is called a proper bath. ஆனால் சிலவங்களெல்லாம் முகம் கழுவி, கை கழுவி, கால் கழுவி, மேலெல்லாம் தொடச்சிட்டு சொல்லுவாங்க, நான் குளிச்சிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு பேர் கழுவுறது தான். அதுக்கு பேர் கை கழுவுறது, கால் கழுவுறது, முகம் கழுவுறது, மேல் கழுவுறது. இந்த கழுவுறது எப்போவும் உண்டு. ஆனால் கழுவுறதுக்கு மேலே குளிக்கணும், குளித்து கும்பிடுங்கன்னு தான் சொல்லுது. ஆனால் ஸ்நானம் பஞ்சவிதம். இப்படியே கொஞ்சம் தீர்த்தம் எடுத்துப்படி தளித்தாலும் அதுவும் ஸ்நானம்தான். நம்ம இப்போ தீர்த்தக்கரையில் போயின்னு இருக்கிறோம், அதில் கொஞ்சம் தீர்த்தம் எடுத்துப்படி தளித்தா அது ஒரு ஸ்நானம்தான். ரோஷனம் அதுவும் ஸ்நானம்தான். கையங்காலும் முகமெல்லாம் கழுவிட்டு மேலாம் தொடச்சி அதுவும் ஸ்நானம்தான். அப்படியே மூக்கையும் காதெல்லாம் பொத்தி பிடிச்சிட்டு அப்படியே தண்ணியில் போயிட்டு அப்படியே முங்கி குழின்னு சொல்லுவோம். முங்கி குழி, முக்கி குழின்னு அப்படி தூக்கி எடுத்து தள்ளி கொடுத்துறது. ஸ்நானம் பல விதத்தில் இருக்குது. அப்போது பிரதான ஸ்நானம் என்ன? முங்கி குழி. So Babaji is saying there are different baths we can take, which is in Tamil says the kuliyal. So some people actually wash their face, leg and the hands, and then slightly get the wet cloth and they just wipe their body and say I had a bath. So that's not the proper bath. But Babaji went on to explain that when you're going past that holy water like a river Ganges and all that sacred rivers, or the water is there, you can actually sprinkle the water in your head, and then it's called brocharam, which is just that's equal to bath as well, but because you're praying and you actually sprinkle the water in your head. And also you can actually take the bath up to the shoulder level and you can go in there. But the proper bath is says the proper kuliyal bath. Baba said when you on the river, you need to hold your nose and you dip your head down inside the water. Do about 3 times or 5 times or 7 times, how many times you want to do. That's a proper snanam, which is a proper bath you could do for your antaratma, which is for your soul. That is called a proper bath. அதனால தான் நம்ம புண்ணிய சங்கேதங்களிலெல்லாம் போனால் அந்த புண்ணியத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக முங்கி குளிக்கிறோம். இப்போ காசிக்கு போனால் கங்கையில் முங்கி குளிக்கும், ராமேஸ்வரத்தில் போய் முங்கி குளிக்கும். இந்த முங்கி குளின்னது ரொம்ப முக்கியம். So I was saying when you go to the river Ganges and river Yamuna and all the sacred rivers, when you go there, you should really do that. You have to dip yourself inside the water and you need to take your head right inside the water, which is called a proper dip bath. That's what is called a proper bath, which is called a snanam, and that's the holy water snanam you could ever have, that bath you could ever have.
മാക്സിമം നമ്മൾ മുങ്ങി കുളിക്കണം, അപ്പുറം മുക്കി കുളിക്കണം. And also you need to dip yourself down inside the water, and also you need to get the water in the bucket, and then you need to put that on your head with that bucket you have, and you need to have the proper bath like that. പിന്നെ തൂക്കി തളിക്കണം. And then you can sprinkle the water as well. முடியாமல் இருந்தால் தான் தூக்கி தளிக்கணும். If முடிகிற you are, அளவுக்கு முக்கி குளிக்கணும், முடிகிற அளவுக்கு முங்கி குளிக்கணும். so the proper way to do it, you need to dip down inside the water, and then you need to have a bath like that, and also you need to use a bucket or something, and then you can grab the water inside, and then you can pour it into your head and have a bath like that. If you are not really well and you're only elderly people and you can't have a bath, you got something wrong with your body or your form or illness, then you can get some water and sprinkle in your head to do the brochanam, which is purify yourself. കാലും കൈയും മുഖമെല്ലാം കഴുകി തുടച്ച് കുമ്പിടക്കൂടിയ നിലമിരുന്ന് அப்படியே ചെയ്യலாம். Even you can wash your face, wash your hands, wash your legs, and wash your body. Even if you got the facility to do that, you can do that too. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ദൈവികത്തിൽ നമ്മൾ മുങ്ങി தான் കുളിക്കണം. But in that divinity, we need to take a proper dip and soak inside, and we need to dip down inside that divinity to have a proper shower inside the divinity to intake all that divine powers. കുളിച്ച് ശുദ്ധമായി, കുളിച്ചാதான் ശുദ്ധമാവും. ദൈവികത്തിൽ നമ്മൾ அப்படியே മുഴുകണം. So we really need to have a bath, and then we need to do the prayers. Then only we can dip down inside that divinity too. എല്ലാ പക്കവും അത് സ്പർശനമാവണം, അത് ദർശനമാകണം. So when you are doing the deep prayers, and first you have a bath, you need to have a proper bath. Then we doing the prayers, it has to be soaked and touched. Every part of your body, every part of the form has to be with that divine light, has to spread across to your form. ஏன்னா நம்மளோட கையில், காலில், கண்ணில், மூக்கில் எல்லாத்திலும் பகவான் இருக்கிறார். So the Lord is content everywhere in our form, in the eyes, in the nose, in the ears, in our hands and the legs. He spread across everywhere. அது நம்மளுக்கு நம்ம முன்னோர்களான சித்தர்களெல்லாம் ரொம்ப உயர்த்தி பாடி கொடுத்துருக்கு கேட்கக்கூடிய அளவில். Even the saints and sages who are in the ancient days, they have uplifted all these meaningful of prayers, and they have actually given us through the textbooks and the holy Vedic Puranas and Vedic scriptures. ஒவ்வொரு இடத்திலும் கும்பிடுற சுவாமி நிறைவாக இருக்கணும்னு சொல்லி புகழ்த்தி பாடின ஒரு ஸ்துதி கூட உண்டு, ஸ்கந்த குரு கவச்சம். அதை கொஞ்சம் டவுன்லோட் பண்ணி கேட்டு பார்த்தா அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வரிசையும் பாருங்கள். முருகன்கிட்ட பிரார்த்தனை செய்கின்றோம், முருகா நீ தொண்டையில் இருக்கணும், முருகா நீ காதில் இருக்கணும், மூக்கில் இருக்கணும், கண்ணில் இருக்கணும், கையில் இருக்கணும், காலில் இருக்கணும், தொடையில் இருக்கணும், கணுங்காலில் இருக்கணும், எல்லா இடத்திலும் சுவாமி இருக்கணும். அந்த ஸ்கந்தகுரு கவச்சத்தில் அது ரொம்ப விசேஷமாக உயர்த்தி பாடியிருக்கு. There's a beautiful poem has been sung towards the Lord Muruga. In that poem, in that Tamil poem, which is called Skanda Guru Kavasham, is praising about the Lord. In that beautiful poem, it says about the person who sung that poem towards Lord Muruga. He asked him, our Lord Muruga, to be in every part of that form we have, be in there. Please be in my eyes to protect, please be in my ears to protect, please in my mouth to protect, please in my shoulder and the hands and the knees and the thighs and the legs, everywhere. Lord Muruga, please come and reside within me to protect in every part I have in my body and form. എല്ലാ ഇടത്തിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കണമെന്ന് സ്കന്ദഗുരു കവചത്തിൽ ഉയർത്തി പാടുകിன்றது.
இன்னொன்று இருக்குது ஸ்கந்த சஷ்டி கவச்சம். அது எல்லா இடத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் காக்கணும். காக்க காக்க காக்க. So there's another poem called Skanda Sastika, and that's also got the very similar meanings of that. First, they are asking the Lord Muruga to come and seated in the form, and the second one they are asking to protect, be there and settle and reside within me, to protect in every part of my body, like ears and nose and eyes and everywhere. You must please come and reside there and protect me on that Skanda Sastika Havasam. நம்ம சொல்லல பாடி லாங்குவேஜ்னா அதில் டிவைன் பியூட்டி இருக்கணும். அதான் இம்பார்ட்டண்ட். So every time we do some kind of signs, and when we talk into the others, the body language has to be there, and it has to be visualized that God is within us. ஹனுமான்லாம் இருக்கிற மாதிரி. The Lord Hanumanji is actually as an example for that. நாரத மகரிஷியில் இருக்கிற மாதிரி. Even the Narada Maharishi is சுதாமாவில் இருக்கிற மாதிரி. like a Sudama. அவங்களெல்லாம் எல்லாத்திலும் அந்த தெய்வத்தை காண முடியுது. So if you see all of them and visualize and witness, you can see all of them had that blissful and the brightfulness, and is reflecting on the face, and even on the whole form is full of divinity, and you can actually witness the divine within them. தெய்வீகத்தில் நம்ம குளிக்கணும்னு சொல்கிறோம். That's one of the main reasons you have to be soaked, and you have to absorb the great power, and it will reflect in your body. நிசந்தேகம், எந்த விதமான சந்தேகங்களும் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. We should not have any kind of doubt towards a divine at all. சந்தேகம் சத்து போகிறதா இருந்தாலும் சந்தேகம் இல்லாமல் சத்து போகணும். அப்போ தான் சிவனோடு சேரும். சந்தேகத்தோடு சத்து போனால் சிவனோடு சேராது. Even when you depart from this world, you shouldn't have any kind of doubt. Then only, without the doubt only, your soul will merge with the divine. சந்தேகத்தோட சத்து இருந்தால் சத்து சிவனோடு சேருவதற்கு சந்தேகத்தை நீக்கினாதான் சேர முடியும். அதுக்கு காலம் எடுக்கும். சந்தேகமே இருக்கக்கூடாது. பகவானில் நம்ம லயமாக இருக்கணும். அதுதான் குளிக்கிறது. லயமாகணும். So basically you shouldn't have any kind of doubt. So even though when you depart from this world, you shouldn't have any kind of doubt. If you do have a doubt, you have to reborn again and again to clear the doubt. Then only you can merge with the divine. So you really need to get soaked inside the divinity with the prayers, with the focus, and you need to pray very deeply to absorb all the radiant light within you. Then you can reflect that power within you, and people can witness that. மண்ணில் இருக்கிறோம். மனதை வச்சு மண்டையை பொன்னாக்கி நம்ம மலை ஏறணும். அதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கை. So we are in this world. We are living in this world. So we really need to change the soil into the gold, and we need to change our heart to the top level, and we need to visualize the God, and we need to change that into the gold, and then we need to climb the mountain, and we need to merge with that divine indeed. மண்ணிலிருந்து மனம் வச்சு மண்டையை பொன்னாக்கி மலையேறி இருந்தால் அதனே சிவமயம். So when you are living in this world, you need to change your mind and the intellect, and the whole body should change into gold. And then you need to, when Baba says gold, you need to soak into that divinity, and you need to have the power, absorb all the good powers through your great prayers and the righteousness service you do, and you climb up the mountain, and then you merge with the God. மண்டையை பொன்னாக்கணும் என்று சொன்னதோட அர்த்தம் தங்கத்தோட காப்பு தலையில் போடுறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. தூய்மையாக்கணும். நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம தூய்மையாக்கணும். எந்த விதமான தீமைகளும் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடாது. அது நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது. அதோட நம்மளும் இருக்கக்கூடாது. அந்த நிலைமைக்கு நம்ம வரணும். அதான் மண்ணோடு இருந்து மனம் வச்சு மண்டையை பொன்னாக்கி நம்ம மலை ஏறணும். மலையோடு சிவமாய் இருக்கணும். So Babaji beautifully explained the fact again is we are living in this world,
So we need to focus and do the deep prayers, and we should not have any kind of disturbance in our mind, in our head. We should change that into like a very gold, pure gold, and through the prayers, of course. And we shouldn't have any kind of problems. We should not intake. Even the problem we have, we need to kick out those through our prayers, and then we change that into gold, and then we need to climb the mountain, and we need to merge with the God. இருந்து யோசித்து உண்மையை அறிய வேண்டியது வாழ்க்கை. இருந்து யோசிக்காமல் சந்தேகங்களை கொண்டு வாழ்ந்து சமாதானத்தை அளிப்பது வாழ்க்கை இல்லை. So we really need to find out all the truth. We cannot guess anything and have the doubt in our life. We really need to find out all the truth in our life through the prayers, and then be with that to be happy in this world. We should not demolish because of the doubts we have. We should not do that. அதான் சாமி சொன்னேன், நம்ம பூஜையெல்லாம் அப்படி லயமாக பண்ணணும், ஆத்மார்த்தமாக பண்ணணும்னு சொன்னேன்ல. மீனிங் நம்மளுக்கு பகவானோட தான் உறவு இருக்குது. அந்த உறவை வச்சுட்டு தான் நம்ம பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும். வேறு இதிலெல்லாம் உறவை வச்சுட்டு அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் நினச்சி அதெல்லாம் எப்போவும் நம்மளுக்கு சார்பாக இருக்கணும்னு ஒன்றும் கிடையாது. அது அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் இருக்கும். நம்ம காற்றுல கயிறை வச்சு கட்டிட்டு ஊஞ்சல் ஆடலான்னு நினச்சா ஆட முடியுமா? முடியாது. So basically our prayers should be very pure. We should only focus in that divine to get the pure love, and we need to give a pure love to them without any kind of intention, without any kind of selfishness. It's like a selfless prayer should be there. And also, I was taken as an example, if you really tie a swing in that air, it will go up and down with the wind, of course. So it's like that. So it's not going to happen in your way. So that's going to be even top, middle or bottom. It could be anywhere. Your wishes are not going to fulfill all the time. But you should not care about that. You should give a pure love to the divine, and your prayers should focus on the lotus feet, and you do the prayers all the time. ஆடி உலையுவதில் ஒன்றும் நம்ம ஊஞ்சல் கட்டி ஆடாமல் ஆடி உலையாமல் நிறைவாக இருக்கிறதுல ஊஞ்சல் கட்டி ஆடினா தான் ஆடு நேரத்தில் அந்த காற்று நம்ம மேலே வந்து தடவி கொண்டு இருக்கும். So when you actually tie the swing in the proper divine materials only, and the prayer should tie it up with that. And if you really tie the swing in the different places on the tangible things, that is not going to be in favor to you. So wherever you are tying up with that swing and with that real divine world, then only when the beautiful wind is going to come, and then it's going to touch you, and it's going to move you slightly up and down. அதான் பாபா சொன்னேன், மெய் குளிக்கிறதோ மெய்யோடு இருக்கும் தலை குளிக்கிறதோ பிரதானமில்லை. உள்ளத்துக்கு உள்ளமான ஒரு குளம் உண்டு, அதில் தான் நம்ம குளிக்கணும். So there's no point having, yes, you have to have a bath, but Baba is saying it's not that just having a bath, but there is a big ocean right inside of us, which is that belong to that divine, and is that called divinity. So we need to soak in that one. We need to have a dip in that one, and we need to intake all that bliss from there to reflect in this world. அந்த குளத்துக்குன்னு ஒரு விசேஷமான பேர் இருக்கு, நம்பிக்கை. So that pond, that beautiful ocean, has the name which is Nambike. Baba said the trust and the faith we have given towards the divine, that's a real pond we could ever have a bath. அந்த குளத்தில் நம்ம ரொம்ப குளிக்கணும். So we need to be and get in the dip inside of the pond. அந்த குளத்துக்கு கரையிலேயோ அந்த குளத்திலேயோ சந்தேகம் என்ற முதல்ல வரக்கூடாது. So into that pond we should not put that doubt into that. The Babaji take that as an example of the crocodile. So it's a beautiful pond is there. That crocodile, which is the doubt, is not be swimming inside the pond at all. அப்படி ஒரு முதல்ல இருக்கிற குளத்தில் நீங்கள் இறங்கி குளிக்கிற நிலைமை இருந்தால்
இப்போ நீங்கள் எந்த நிலைமையிலேருந்து குளிப்பீங்க? குளிக்கிற அந்த நிலையில் இருப்பீங்களா, முதலில் இருப்பீங்களா மனம்? So when we are actually having that doubt in your head and you doing the prayers, obviously Babaji is saying, where are we going to be? So the pond is equal to that divinity within us, and the doubt Babaji taken as a crocodile. So when you're actually deep down, you're praying, if you have the doubt, which is the crocodile, your focus will be on the pond to get all the radiant light, or are you going to focus on that doubt, which is the crocodile? அதனால தான் நம்ம குளிக்கிற குளத்துலேயோ அந்த குளத்தோட கரையிலேயோ முதல்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னது. சந்தேகம் என்றது நம்ம நடத்தும் ஆராதனைகளுக்கெல்லாம் குழப்பத்தை உண்டாக்கும். முழுமையாக நமக்கு அந்த ஆராதனை செய்ய முடியாமல் போயிடும். அந்த ஆராதனையின் மூலியம் அடைய வேண்டியதை அடைவதற்கு ரொம்ப காலம் எடுக்கும். அந்த நிலைமைக்கு போகக்கூடாது. So basically when we talk about the example of the crocodile, it should not be inside the pond, it's not be outside on the side of the pond. So the doubt should not be there. If you do have the doubt when you're doing the prayers, that's not going to give you any kind of benefit. It's going to take very, very long time for you to settle that mind with a doubt, and then that's going to be a danger for you. So you should be focused with a full kind of nambika, Babaji said, with a full faith, full trust, and then you need to do the prayers, of course. முதல்ல இருக்கிற குளத்தில் குளிக்கும்போது நம்ம முழுமையாக குளிக்க முடியாது. அரைகுறையாக தான் குளிச்சுட்டு மேலே ஏறும். அப்படி குளித்தால் அந்த குளியல் கொண்டு நமக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. கோவிலுக்கு போனால் கூட சில நேரத்தில் இப்படியெல்லாம் நடக்கும். இந்த சந்தேகங்கள் நம்மளை ரொம்ப குழப்பிக்கொண்டிருக்கும். அந்த குழப்பத்தோடு நம்ம கும்பிடும்போது நம்ம எதை கண்டு கொண்டு கும்பிட்டு இருக்கிறோமோ அதை உள்வாங்க முடியாத நிலையும் உண்டாகும். If you do have the doubt in your mind, Babaji, take that as an example. When you're actually dipping down inside the river, which is the holy river or something, when you're doing the prayers, when you have the doubt, you're not going to have you're not going to absorb all the powers within, because your doubt is doing that. Your doubt is actually in top of everything, like a crocodile. And Babaji, take that as an example. Even you go to temple and doing the deep prayers, that's going to be an obstacle for you. It's keep on popping up in your mind and the intellect. So you can't even do the good prayers, and you can't even focus your mind into the lotus feet, and you cannot even receive a single part of the blessings. That's going to be difficult for your life when you're doing that. குளிக்கிற குளத்தில் முதல்ல இல்லைனாலும் கூட முதல்ல இருக்குமோன்னு நினச்சி குளித்தா கூட அந்த குளியல் சரியாக வராது. Even when you're dipping down in the river and you're thinking about the crocodile, even you're thinking when you're dipping down, you're thinking like, oh, the crocodile is going to come and get me. If you have that kind of doubt, you're not going to have the proper bath. இப்போது நம்ம வாழ்க்கையில் சந்தேகம் என்றது நம்மளுடைய மிகப்பெரிய உணர்வுக்கும் உயர்வுக்கும் உன்னதமான நிலையை அடைவதற்குமான யோகங்களை எல்லாம் தடுத்து நிறுத்துவதுண்டு சில நேரங்களில். அதனால தான் இந்த சந்தேகம் எல்லா ஸ்லோகங்களிலும் எல்லா புராணங்களிலும் எல்லா தேவதா ரிஷி சம்பாதத்தில் எடுத்து கூறியிருக்கு. நீ சந்தேகத்தோடு நீ எதுவும் பண்ணாதே, சந்தேகம் இல்லாமல் இரு. நீ இப்போது அடுத்த நிமிஷத்தில் எந்த நிலைக்கு நீ போகிறதா இருந்தாலும் நீ சமர்ப்பணமாக இரு. அப்போ தான் அவனுக்கு அதிலிருந்து எதை சாதிக்க வேண்டியிருக்கோ அதை சாதிக்கலாம். அதனால தான் பாபா சொன்னேன், குளிச்சு சுத்தியோடு இருக்கணும். நமக்கு என்ன அசுத்தி ஒன்றுமே இல்லை. உண்மையாக நம்ம நினைச்சாதான் அசுத்தி. நம்ம நினைச்சா அசுத்தி தான். நம்ம நினைக்கலன்னா அசுத்தி இல்லை. நம்ம இப்போ எத்தனையோ இடங்களுக்கு போய் வந்துட்டு இருக்கிறோம். அப்போ போய்கொண்டு இருக்கிற இடங்களில் வந்து கொண்டு இருக்கிற இடங்கள்லாம் எத்தனையோ அசுத்திகள் உண்டாகும். ஆனால் நம்ம அதை பற்றி நினைக்கிறது இல்லை. ஆனால் ஏதாவது ஒன்றை பற்றி நம்ம அசுத்தின்னு நினச்சா அது அசுத்தி தான். அப்போ தான் நமக்கு அசுத்தி ஆகுது. அந்த தாட்ஸ் வரலன்னா அசுத்தி இல்லையே. இப்போ நம்ம குடும்பத்தில் எங்கேயோ ஒருத்தருக்கு ஒரு சமாதி நடந்திருக்கு, அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலன்னா நமக்கு அசுத்தி இல்லையே. அது தெரிகிறப்ப தான் அசுத்தி வருது.
ஓ அப்படி இருக்கா அசுத்தி எனக்கு. அப்போ விஷயம் பாருங்கள், நமக்கு அசுத்தி இல்லை. இப்போது ஸ்மசானத்தில் கூட எத்தனையோ பேர் படுத்து தூங்குறாங்கல்ல. எத்தனையோ அகோரிகளோட லைஃப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே அசுத்தி இல்லை, சர்வம் சிவமயம். இந்த சுத்தம் அசுத்தி அப்படி இப்படின்னெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம். அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு நிலை இருக்குது. அந்த நிலையை நம்ம அடையணும். அப்போ தான் நமக்கு பூர்ணத்தை கிடைக்கும். அந்த பூர்ணமான நிலைக்கு போனோன்னா இதெல்லாம் ஜெயிக்கணும். நம்ம நமக்கே சந்தேகம் வரும். ஐயோ இன்னைக்கு குளிக்க முடியலையே, குளிக்காமல் சாமிக்கு விளக்கேற்றிட்டோமே. சில நேரத்தில் நமக்கு குளிக்க முடியாது, உடம்பு வசதி இருக்காது. சில நேரத்துக்கு சுவாமி அறையில் போய்ட்டு நமக்கு சாமி கும்பிட முடியாமல் போயிடும். ஐயோ சாமி அறைக்கு போய் கும்பிடலையே, கோவிலுக்கு போய் கும்பிடலையே, அதனால நான் கேட்குற வர சாமி தராமல் இருப்பாரா? அதெல்லாம் சந்தேகம்தான். சந்தேகம்ன்றது ஒருவரை பற்றி தப்பாக நினைக்கிறது மட்டும் இல்லை, நமக்குள்ளேயே பல சந்தேகங்கள் வரும். நம்ம இன்றைக்கி காலையில் அஷ்டோத்தரம் சொல்லலை, சாமி கோவிப்பாரா? நம்ம ஒரு நாள் செஞ்சுட்டு இருந்த காரியம் பண்ணலை, அதனால சாமி கோவிப்பாரா? நம்ம பிடிச்சுட்டு இருந்த விரதம் பிடிச்சுட்டு இருந்தோமே, இப்போ பிடிக்கலையே, அதனால சாமி கோவிப்பாரா? இதெல்லாம் சந்தேகம்தான். பின் இந்த சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்வதுக்கே நம்ம ரொம்ப காலம் சாமியை தேடி அலையணும். அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் தாண்டின ஒரு நிலை இருக்குது. ஆத்மார்த்தம் அதில் தான் நம்ம இருக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு எப்பவும் பகவானை சேவிச்சு கொண்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு நிலை வரும். நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு பணிகளிலும் ஈஸ்வரன் இருக்கிறார். அதில் ஈஸ்வர தரிசனம் இருக்குது, அதில் ஈஸ்வர பாதம் இருக்குது, அதில் ஈஸ்வர சேவை இருக்குது. அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும். நம்ம இப்போ பூஜாரையில் இருந்து சாமி கும்பிட்டாதான் சுவாமி சமையல் அறையில் சமைக்கிறதுலெல்லாம் சுவாதை உயர்த்தி தருவார். அப்படி இல்லை, சுவாமி அறையும் சமையல் அறையும் சுவாமி தான், சமைக்கிறவங்களும் சுவாமி தான், சமைப்பதுக்கான சர்வதும் சுவாமி தான். இதெல்லாம் சுவாமியால் தான், இதுக்குள்ளெல்லாம் சுவாமி தான், இதெல்லாம் சுவாமிக்காகவே. அந்த ஒரு உணர்வோடு நம்ம இருந்தால் அந்த நிலையை நம்ம அடைஞ்சிட்டோம். So Bhavati beautifully explained the fact, when you have the doubt, that is going to stop you for the realization, that is going to stop the elevation, that is going to stop receiving everything in your life. So we shouldn't have any kind of doubt. And also Bhavati beautifully explained the fact, we shouldn't have any kind of doubt in our life. We should be in that position to absorb everything. Every action we take, it is going to be the path of that divine. So everything we need to do from soulfully and heartfully. If you're not going to have a bath, you might think in like, oh, I didn't have a bath, is the God is going to punish me or something. I was doing all the vratas and I missed my breakfast because I was deeply praying, and I'm only going to have a lunch. All this time I was doing all these vratas and everything. I was actually holding on to the vrata. Today I haven't done it. For the last week I haven't done it. All these kind of should come in your mind. That's also as a doubt. So you can count that as a doubt. And also Babaji is saying about, we should not be thinking like, oh, somebody actually passed away long time ago or far away from us, and he's thinking, oh, that because of that I shouldn't be going into the temple, I should not be going into my puja room. But if you don't hear that, if you don't hear the news of that, or if you don't know that, then that is not going to be count as a doubt in your mind. So you should be in the state of that divine, and you should be in the state of that purity and the pure of the divine all the time to conduct every single duty. Even one performance of you do, or all the people, especially Baba is taking as an example in the kitchen, people are doing the cooking, people are cutting the vegetables, people are doing everything. They also having the divine inside of them. Through the prayers they are doing all that. So we should think every action, every single thinking, every single word we utter, every single action we do is all has to be in that divine mind and the divine consciousness. If we have to do everything through the divine consciousness, then we don't have to think about any kind of problem, any kind of doubt should not
come into your life. உழைக்கிற இடத்திலும் சுவாமி தான் சரணம், சமைக்கிற இடத்திலும் சுவாமி தான் சரணம், சாப்பிட்ற இடத்திலும் சுவாமி தான் சரணம். So every work you do, wherever you're cooking, so even you are eating in a place, everywhere there is a Lord, His presence. So we are giving all our life on that feet of that Lord, and we surrender everything, and we are doing everything accordingly, and we should think every action we do is conducted by the God. உழைக்கிற இடத்துல ஏதாவது தடைகள் வந்தால் யாருடைய உதவியை தேடுகிறோம்? சுவாமி, என் உழைப்புக்கான தடைகளை தடுத்து நிறுத்துங்கள், என் உழைப்புக்கு உதவி செய்யுங்கள். அங்கேயும் சுவாமி தான். So when we actually praying very deeply, if there is something happening at your workplace and you have some problems in your life and that work, and you're going to ask who is going to seek help from the God. You're going to pray very deeply, say, please remove that obstacle so we can actually earn some more money through the problems. Please save me, God, please save me. இப்போ நான் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி கொண்டிருக்கிறதில்ல, அவர் கூட ட்ரான்ஸ்லேஷன்லாம் முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போவார். அப்போ போகும்போது சாமிகிட்ட சொல்லிட்டு போ, சாமி வேலைக்கு போகிறோம், நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். பார்த்தீங்களா? Even I finish his translation when I come to see the darshan from Swamiji. I'm going to work. Please look after my work, Swami. It's all in your hand. That's all I say. இப்போ வேலைக்கு போகும்போதும் சுவாமி தான் சரணம். So I surrender everything to the Lord, Swamiji's feet. அப்போ வேலையால் கிடைக்கிறதை கொண்டு சமைச்சு சாப்பிடும் போதும் சுவாமி தான் சரணம். Even what we earn and we are cooking and also is belonged to, everything is from His actions. எதிலிருந்து சாமி நம்ம பிரித்து பார்க்க முடியும்? எதிலிருந்தும் பார்க்க. சாப்பிட்ற நேரத்தில் ஏதாவது தொண்டையில் போய் மாட்டிடுச்சுன்னா அங்கேயும் சாமி தான் வரணும். கிட்டடியில் கூட ஒரு குழந்தைக்கு தொண்டையில் போயிட்டு சாப்பாடு மாட்டிடுச்சு. அப்போ அந்த குழந்தை கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிற நேரத்தில் சாமியை தான் அழைச்சாங்க. சாமி, குழந்தைக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்களா, சாப்பிட்ற நேரத்திலும் அந்த சாப்பாடு அங்கேயாவது போய் மாட்டிடுச்சுன்னா அந்த சாப்பாடு சரியான விதத்தில் உள்ளுக்கு போகிறதுக்கு சாமியோட உதவி தான் கேட்குறோம். அப்போ எல்லாத்துலேயும் சுவாமி அறையில் இருக்கிற சுவாமி தான் நிறைவாக இருக்குது என்று நம்ம உணர்ந்திருந்தால் பேதம் இல்லாமல் நமக்கு எப்போவுமே அந்த உறவு நிறைவாக இருக்கிற மாதிரி அனுபவிக்க முடியும். So as long as we realize the ultimate truth is spread across everywhere, and every action we do, every thoughts we do, every word we utter, every actions we do in our life is because of Him. He is the one inside of us making us doing everything. As long as you got the realization, and that is more than enough, and you know you don't need to think about anything else. And Babaji, take an example. There was a child who was eating the food the other day, and he's got stuck in the throat. So the child, even the mother of the child or the father of the child, was thinking about Swamiji and said, please help my child. So everywhere, in anything you do, it has to be conscious of the divine to perform everything. Then everything will fall in place. அப்போ கூட നമ്മളെല്ലാം மிகப்பெரிய அளவில் உணர வேண்டிய விசேஷமான சங்கல்பமாக்கும் சர்வம் ஈஸ்வரியம், சர்வம் ஈஸ்வர தர்சனம், சர்வம் ஈஸ்வர பாதம், சர்வம் ஈஸ்வர சேவா. அந்த ஒரு நிறைவான உணர்வு நமக்கு இருந்தால் நமக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் சுபிக்ஷமாக இருக்க முடியும். As long as we realize that divine is everything in our life, as long as every day the conscious of the divine has to be in our form all the time, and then we should think every action has to be think and do action by the divine, and the lotus feet has to be surrendered on the lotus feet, and every actions we need to be performed and has to be conducted by the divine, and that's what we should think. It's not our action, is the divine actions. நம்ம பிறந்ததும் பகவானோட கணக்கில் தான். நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு கூட தெரியாது தானே நம்ம எப்போ பிறக்க போகிறோன்னு. அப்போ நமக்கும் தெரியாது நம்ம எப்போ பிறக்க போகிறோம். நம்ம பிறந்திருக்கிறோம், இனி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். எத்தனை வருஷம், எத்தனை மாதம், எத்தனை வாரம், எத்தனை நாள், எத்தனை ஹவர்ஸ், எத்தனை மினிட்டு, எத்தனை செகண்டு நம்ம வாழ போகிறோன்னு யாருக்கோ தெரியுமா? You don't even, that was a beautiful saying, even mother and father don't know
when we are going to born, or when we were going to born, or when we born. So the time comes that the mother got conceived and we born in this world, and they don't even know when we are going to die, or if we don't even know when we are going to depart from this world. We don't know the time, how long we're going to live. It could be 2 weeks, it could be in 2 years, it could be in 20 years, it could be in 60, 70 years, or even the next day, or the hours, or the minutes. We don't even know what's going to happen. It's all in God's hand. நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு ஆணாக பிறக்க போகிறோமா பெண்ணாக பிறக்க போகிறோமான்னு தாலி கட்டுற மேடையில் கடவுள் வந்து சொல்லி கொடுத்தோமா, உங்களுக்கு இந்த குழந்தை தான் பிறக்க போகுதுங்களா? இல்லையா? I was saying, even on that wedding day of a mother and father, they didn't even know, because God didn't appear in front of them and said, oh, by the way, you're going to have a baby boy or baby girl. They didn't even, God didn't inform them. அப்போது இதெல்லாம் ரகசியம் தானே? It's all secret, it's happened all in a very secret manner. பிறவியும் ஒரு ரகசியம்தான், வாழ்வும் ஒரு ரகசியம்தான். நீ வாழ்வுக்கு மேலே இன்னொரு ரகசியம் இருக்குது. Even we born is a very secret manner. Nobody knows that truth. And also we are living in this world, that's also in a very secret manner. And also when we are going to depart from this world, we don't even know. That's also happen in a very secret manner. எங்கே இருக்கிறோம் என்று யாருக்கும் காட்டாமல் தேவையான இடத்துலலாம் நம்ம இருக்கிற மாதிரி ஒரு நிலை உண்டு. அதான் இதுக்கு மேல் இருக்கிற நிலை. Even you go past this stage of the human, and then there is another stage we can achieve through, and that stage is a different stage. You can actually make the humans realize, I'm there to help you. And that's a God position. பரமாத்ம சம்பர்க்கம். That's what it's called, the conversation with the divine. அப்போ நம்மளெல்லாம் பாபா சுருக்கமாக சொன்னது, குளிச்சு சுத்தமாக இருங்கோ, சந்தேகம் இல்லாமல் தெளிமையோடு இருந்தால் அதுவே குளிச்சு சுத்தமாக இருக்கும் நிலை. As long as I said, we have a bath and be in a pure manner. But the main thing, as long as you don't have any kind of doubt, that is more than enough. And be with a soul without any kind of doubt, that is equal to having a bath and praying very deeply. எது நடந்தாலும் നമ്മളെല്ലാം இந்த மானுஷிகமான வேஷத்தோடு இருக்கும்போது சிலதெல்லாம் நடக்கும்போது நமக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஆனால் எது நடந்தாலும் அதுக்கெல்லாம் ஒரு காரணம்னு ஒன்று இருக்கும். அதை உணராதபடியே நமக்கு சிலதெல்லாம் தாங்க முடியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் எது நடந்திருந்தாலும் அது கடவுளோட கணக்கில் தான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. நம்ம வாழ்க்கையும் அப்படி தான் நடக்க போகுது, இப்போவும் அப்படி தான் நடந்து கொண்டிருக்கு. அந்த உணர்வோடு நம்ம இருந்தால் நம்மளுடைய ஆராதனை ரொம்ப நிறைவாக இருக்கும் எப்போவும். Sometimes we worry about the difficult things in this material world. We are facing any kind of problems, but there is a reason behind the problem come towards us. But because we don't know the reason, we are going through the difficulties, and we are going through some kind of irritations and problems in our life. As long as we realize the God has accounts for everything, every actions, everything take place in our life. As long as we realize that truth, because of some kind of action we did in the past or now, we are actually facing all these kind of problems. As long as we are on the realization, we should not be worrying about that. Keep on praying, keep on that mode of the consciousness, the divine. That is more than enough. ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி ஒருத்தர் வந்துட்டு சாமிட ரொம்ப அவரோட சங்கடங்களெல்லாம் உயர்த்தி பாடினார். அப்போ அவரோட சங்கடம் என்னென்னா, அவரோட எல்லா சங்கடங்களுக்கும் காரணமாக அவர் காணுவது அவரோட குடும்பத்தை தான். அவர் சொல்கிறாரு, கல்யாணம் பண்ணினது தான் பெரிய தப்பு, குழந்தைகள் பிறந்தது அதை விட பெரிய தப்பு, குடும்பமாக இருந்தது பெரிய தப்பு, இது ஒன்றுமே இல்லாமல் நான் தனிமையாக இருந்திருந்தால் நான் நல்லா இருந்திருக்குன்னு சொன்னார். இதெல்லாம் தான் எனக்கு பிரச்சனைக்கு காரணம்னு சொன்னார். அப்போது அதுதான் காரணம்னு சொல்லிவிட்டு அவர் அதையெல்லாம் வெறுத்து கொஞ்சம் அதோடு இருக்கிறார், கொஞ்சம் நடிப்போடு. அப்படி இருக்கிறப்ப தான் எங்கள்கிட்ட வந்து
ஒரு சொல்யூஷன் கேட்குறார். நான் இதெல்லாம் விட்டுட்டு போகணும், அப்போ தான் எனக்கு நிம்மதி கிடைக்கும், நீங்கள் ஒரு வழி சொல்லி கொடுங்கன்னு சொன்னார். அப்போது இது ஒன்றும் இல்லாமல், கல்யாணம் பண்ணாமல், குட்டியும் குடும்பம் ஒன்றுமே இல்லாமல் இவர் அனுபவிக்கிற கஷ்டங்களுக்கு மேலே கஷ்டமான ஒரு நிலையில் இருக்கிற ஒருத்தரை சாமி அவருக்கு காட்டி கொடுத்தேன். அந்த ஆளை பாருங்க, அவர் கல்யாணம் பண்ணலை, குழந்தை இல்லை, குடும்பம் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லாமல் அவர் உங்களை விட கஷ்டம் அனுபவிச்சு கொண்டு இருக்கிறார்ல, எழும்பி நடக்கக்கூட முடியாமல் படுத்த படுக்கையோடு இருக்கு. அப்போது அவருக்கு அந்த கஷ்டம் வந்ததுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டேன். கல்யாணம் பண்ணலை, அவருக்குன்னு ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையும் இல்லை, இது எதுவுமே இல்லாமலும் அவர் கஷ்டப்படுறார். காரணம் நம்ம அனுபவிக்கிற கஷ்டங்களுக்கு காரணம் நம்ம கல்யாணம் பண்ணதோ, குழந்தை பிறந்ததோ, நம்ம குடும்பமோ எதுவுமே இல்லை. நம்மளுடைய பிறவி பலன் என்று சொல்லும்ல, அதுதான் காரணம். புரிஞ்சுதா? இப்போ சீதாதேவிக்கு கூட ராமனை பிரிஞ்சு காட்டுக்குள்ளே போய் இருக்க வேண்டிய நிலைமை வந்தது. அப்போ இதெல்லாம் ஏன் புராணத்தில் நமக்கு எடுத்து உயர்த்தி காட்டியிருக்கின்றால், நம்ம எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியிலும் நமக்கு வருகின்ற ஒவ்வொரு அனுபவங்களும் நம்மளுடைய கர்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் தான். அதில் நம்பணும். நம்ம இப்போ கோவிலில் போயிட்டு பகவானை நல்லா கும்பிட்டு பகவானோட ரொம்ப ஐக்கியமாய் பகவானை உபசரித்தால் அதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிற பிரசாதத்தை கொண்டு நம்ம நினைக்கிற காரியமெல்லாம் நடக்கும்னு ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு இருக்குல்ல. அது நம்மளோட கர்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் தான். எல்லாம் எப்படி வேணாலும் நம்ம செய்யலாம். கோவிலில் இருக்கிற சுவாமியை அவமதிக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க. ஆனால் உடனே இதுக்கெல்லாம் ரியாக்ஷன் வராது. ஆனால் காலம் போக போக இதுக்கெல்லாம் ரியாக்ஷன் வரும். நம்ம நல்லபடியாக கும்பிட்டாலும் அதன் மூலியம் அடைய வேண்டிய பலன்கள் உண்டு. கும்பிடுற இடத்துல கும்பிடுறவங்களை குழப்பி கும்பிடுற இடத்தை அவமதிக்கிறவங்க இருந்தால் அதுக்குன்னு ஒரு பலன் இருக்குது. அப்போ எதுவும் நம்ம உபயோகம் பண்ண வேண்டிய விதத்தில் உபயோகம் பண்ணினாதான் அதன் கொண்டு நமக்கு வாழ்க்கைக்கு ஒரு சௌக்கியம் உண்டு. அது உபயோகம் பண்ண வேண்டிய விதத்தில் உபயோகம் பண்ணாமல் அதை தவறான விதத்தில் நம்ம நினைத்து கொண்டோ பார்த்து கொண்டோ அதுக்கு வேதனைகள் ஊட்டிக்கொண்டோ இருந்திருந்தால் அதுவும் ஒரு கர்மா தான். அப்போ ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் இந்த மண்ணில் பிறவி எடுக்கும்போது அந்த கர்மான்னு ஒன்று அவங்க கூட இருக்குது. அதன் கணக்கில் தான் எல்லாமே நடந்து கொண்டிருக்கும். அந்த கணக்கு நம்ம சில வேளையில் உணரக்கூடியதாக இருக்கும். உணர்ந்தவங்கள் எது நடந்தாலும் நடக்கிறதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டோம். உணராதவங்கள் நடக்கிறத பற்றி எல்லாம் கவலைப்படுவதுண்டு. நான் ஒரு பிள்ளையும் செய்யலையே, எனக்கு என்ன இப்படி நடக்குதுன்னு ஒரு எண்ணத்தோடு இருந்து கும்பிடுற சாமியை கூட கைவிட்டுட்டு கும்பிடாமல் கும்பிடுற சாமியை கூட குறைகள் சொல்லிக்கொண்டு நடப்பது உண்டு. இது ஒரு கர்மா தான். So Swami beautifully explained the fact there's a person who come and see Swamiji and he was blaming his family for every difficulty he faced in his life. He said, I shouldn't have got married, I shouldn't have got children, I shouldn't have been in this family life at all. But he was, even though he was in the family, he was just acting as he's happy, but he's not. So he comes to Swamiji and I complain about that his family life. Swamiji, I wouldn't have got married, otherwise I would have had a great life, would have been single. And Swamiji take an example of the other person. He said, look at this person. He's not married, and look at his difficulties he's having. He's bedridden. He can't even get up from the bed because he's ill. So whatever the life you have is, you shouldn't have any kind of doubt with your own accord, and having the doubt to say, oh, blame your family, blame anybody. That is your own karma. Babaji beautifully explained that fact that Goddess Sita also went to the forest to spend some time because of the karma she had. So everybody in this world, every soul, every human being have a different kind of speciality, and also they come with the different karmas, of course. So accordingly, we are actually going through the difficulties or the good time. It's all according to the karma we brought up. So we need to realize that ultimate truth, and then we need to pray very deeply. But even the people are inside the temple, they come in and blame other people. Because of them I can't pray, because of this is not happening, because of that. People haven't got the realization of their own karma. Then
they are going through some difficulties and they are actually going through that irritation of the mind and the heart. So we should not be in the stage. When you pray very deeply, you will get the solution for that. And also when we are in the temple, you are actually blaming other people, and you are even the people are against that deity inside that center. I'm saying because of that deity, because of this, the divine power is there, is actually punishing me and everything. But it's not that, because whatever you have done in your past life or the previous life or anything like that, that karma is actually working with you, whether it's good or bad or average. So we should realize that truth, and we should not care about that. We should pray very deeply and continue our life to remove all that from our life. நம்மளெல்லாம் மலை மேலே இருக்கிற சுவாமியை கும்பிடுவதற்காக கால்பலத்தோடு மெய்பலத்தோடு உணர்வோடு படிகளெல்லாம் ஏறி ஓடி 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 மேலே போய் சாமியை கும்பிட்டு கொண்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையானதெல்லாம் அடைவதற்கான முயற்சி எடுத்து கொண்டிருக்கின்ற போது, நம்ம ஏறிக்கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிற படியிலேயே கையில்லாமலும் காலில்லாமலும் எல்லாம் படுத்து, கண்ணில்லாமல் எல்லாம் படுத்து ஏறிக்கொண்டு போய்கொண்டிருக்கிற நம்மளிடமிருந்து உதவிகள் நாடிக்கொண்டிருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்கல்ல. அப்போ அதை பார்த்தா நம்ம என்ன நினைக்கணும்? நம்ம கும்பிடுற சுவாமி பாதத்திலேயே கையில்லாமலும் காலில்லாமலும் கண்ணில்லாமலும் எத்தனை பேர் படுத்து அந்த சாமியை கும்பிட போய்கொண்டிருக்கிற நம்மள்கிட்ட இருந்து உதவி தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம். அப்போ நம்ம அந்த சுவாமியை நினச்சி அவங்களுக்கு உதவி பண்ணிக்கொண்டு நம்ம மேலே போய் சுவாமியை சேவிச்சுட்ருக்குறோம். அப்போ அந்த கையில்லாதவங்களும் கால் இல்லாதவங்க கண் இல்லாதவங்களெல்லாம் என்ன சொல்லணும்? அவங்களும் சாமியோட பாதத்தில் படுத்து தான் அவங்களுக்கானதை தேடிட்டு இருக்கிறோம். நம்மளும் இதெல்லாம் இருந்துட்டும் நம்மளுக்கானதை சாமிகிட்ட போய் தேடிட்டு இருக்கிறோம். அப்போது இருக்கிறவனும் இல்லாதவனும் எல்லாம் இருக்குது. ஏன் இப்படியெல்லாம் இருக்கிறோம் என்றதுக்கு ஒரு உத்தரம் இருக்குது. எல்லாம் அவங்களோட கர்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் தான். அதான் எல்லா புராணங்களும் எடுத்து கூறியிருக்கு. நம்ம நினைக்கக்கூடாது, ஏன் எனக்கு இப்படி இருக்குது, ஏன் எனக்கு அப்படி இருக்குது. அப்போ கையும் காலும் கண்ணல் இல்லாமல் அந்த படியில் படுத்துட்டு பிச்சை எடுத்து கொண்டு இருக்கிறவங்க என்ன நினைக்கணும்? ஏறி போய் கொண்டு இருக்கிறவங்களுக்கு கை இருக்கே, கால் இருக்கே, எல்லாமே இருக்குது, ஏன் எனக்கு இதெல்லாம் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு நினச்சா என்ன செய்கிறது? அப்போது நம்ம எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் அந்த நிலைமையில் இருந்து மேல்நிலை அடையுவதற்கான பணிகளோடு இருந்தால், இன்னொரு பிறப்பு இருந்தால் இந்த மாதிரி நிலைமையெல்லாம் நமக்கு வராது. இந்த பிறப்பிலேயே இந்த மாதிரி நிலைமைகளை நம்ம ஜெயிச்சு ஒரு நல்ல நிலைமை அடையலாம். அதெல்லாம் உண்மை தான். அதில் எத்தனையோ அனுபவங்கள் இருக்குது. பல விதமான கடுமையான வியாதிகளோடு இருந்தவங்களுக்கெல்லாம் சில மார்க்கத்தை காட்டி கொடுத்த போது, அந்த மார்க்கத்தை கடைபிடித்து வாழத் தொடங்கின போது, அந்த கடுமையான வியாதிகளிலிருந்தெல்லாம் விமோசனம் கிடைச்ச இப்போ சுபிக்ஷமாக வாழுவது உண்டு. எத்தனையோ அனுபவங்கள் உண்டு. அந்த மாதிரி எத்தனையோ மக்களுக்கு அந்த மாதிரி அனுபவங்கள் கிடச்சிருக்கு. அப்போ சிலதெல்லாம் நம்ம விட்டாதான் சிலதெல்லாம் நமக்கு வரும். நம்ம விருப்பமானதெல்லாம் பிடிச்சி வச்சுட்டு அதெல்லாம் விட மாட்டேன், ஆனால் நான் கேட்குறது கிடைக்கணும்னு சொல்லி கொண்டு இருந்தால் சிலதெல்லாம் கிடைக்காது. சிலதெல்லாம் நம்ம விட்டாதான் சிலதை பிடிக்கலாம். இப்போ சாமியே சொல்லியிருக்கு, நீங்கள் சுவாமி சொல்லுகிற விஷயங்களை கடைப்பிடிக்கக்கூடிய அளவில் இருந்தால் தான் நீங்கள் சாமியை பார்க்கணும், இல்லைன்னா பார்க்கக்கூடாது. சும்மா எங்களோட டைமும் வேஸ்ட் ஆகும், உங்களோட டைமும் வேஸ்ட் ஆகும், மற்றவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த டைமும் வேஸ்ட் ஆகும். தேவையில்லை. ஒரு விஷயம் சொன்னால் அதை கடைப்பிடிக்கணும். ஒருத்தர் கஷ்டமான நிலைமையில் வந்தார். அப்போ அந்த நிலைமையிலிருந்து அவருக்கு ஒரு விமோசனம் கிடைக்கணுன்னா ஒரு பிரதான வழி இருந்தது. அந்த வழியில் போனால் தான் அவருக்கு அந்த நிலைமையில் விமோசனம் கிடைக்கும். சாமி அவருக்கு சொல்லி கொடுத்தேன், நீங்கள் அசைவம் சாப்பிடாமல் இருக்கணும்னு. அசைவம் சாப்பிடாமல் இருக்கணும். இந்த அசைவம் உங்களோட ரத்தத்தில் ரொம்ப பிரச்சனைகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கு. அதனால் உங்கள் ரத்த சுத்திக்கு நீங்கள் அசைவங்களை விட்டு அந்த ரத்தத்தை சுத்தி பண்ணி தான் நீங்கள் உங்கள் பூர்வீகத்தை அடையலாம். அந்த பூர்வீகத்தை அடைஞ்சு தான் நீங்கள் இப்போ அனுபவிக்கிற பிரச்சனையிலேருந்து விமோசனம் கிடைக்கும். இப்போ சுவாமி அந்த ஆழமான சங்கல்பத்தை ஓதி கொடுத்த போது, ஐயோ சுவாமி அதை என்னால் முடியாது,
அது என்னால் முடியாது. இப்போ சாமி சொன்னேன், சரி மெதுவாக நீங்கள் கொஞ்சம் உதவி செய்யுங்க. ஏன்னா எங்களை நம்பி எங்களை நாடி வந்துட்டோம். அப்போ சரி எழும்பி போன்னு சொல்ல முடியாது, எந்த தாய்க்கும் அப்படி சொல்ல முடியாது. அப்போது சொன்னேன், சாமி கொஞ்சம் எளிமையாக கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நீங்கள் மறிச்சிடுங்க. அப்போ வாரத்தில் ஒரு 3 நாளைக்கு மட்டும் நீங்கள் அதை அவாய்ட் பண்ணுங்க. அப்போது ஐயோ சாமி அது முடியாது, எனக்கு அது இல்லாமல் எனக்கு சாப்பாடே இறங்காது அப்படின்னு நான் முடிச்சு அடம் பிடிச்சார். திருப்பியும் சாமி சொன்னேன், சரி நீங்கள் ஒரு நாளாவது விடுவீங்களான்னு கேட்டு யோசித்து பார்க்குறேன்னு சொன்னார். அப்போ நீங்கள் போயிட்டு யோசிச்சு முடிவு எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு சொன்னேன். வேறு என்ன சொல்ல முடியும்? அப்போ தான் தீர்வு வரும். அப்போ இது மாதிரிலாம் இருக்கும், புரிஞ்சுதா? நமக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தால் அந்த பிரச்சனையை விட்டுட்டு வெளியில் வரணுன்னா சில நேரத்தில் தலையே பலி கொடுக்க வேண்டி வரும். அதுக்கும் நம்ம தயாராக இருக்கணும்னு தான் சொல்லியிருக்கு புராணங்கள் எல்லாம். உயிரை பலி கொடுத்துட்டு உயிரை காப்பாற்றினதுண்டு, உயிரை பலி கொடுத்துட்டு உயிரை காப்பாற்றினதுண்டு. பகவான் ஷிரடி சாய்பாபாவோட ஸ்டோரியிலெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு தாயாருக்கு பகவான் கொடுத்த அந்த வார்த்தை காப்பாற்றுவதற்காக பகவானோட உயிர் பலி கொடுத்த கதை. அப்போது சில நேரத்தில் எங்களோட உடம்பில் இருக்கிற அந்த ஜீவ சக்தியை பறித்து கொடுத்து கூட நாங்கள் பலவருக்கும் உதவி செய்ய வேண்டிய நிலைமைகள் வந்தது உண்டு. இடையில உடம்பை விட்டுட்டு போவோம். ஒரு டைமில் ஒரு ஊருக்கு போன நேரத்தில் ரொம்ப நேரம் உடம்பில் ஒரு அணக்கவும் இல்லாமல் ஒரு ஆட்டவும் இல்லாமல் இருந்தபோது கூட இருந்தவங்களெல்லாம் பயந்துட்டாங்க. அந்த மாதிரி நிலைமையெல்லாம் நம்ம கூட எடுக்க வேண்டி வரும். அப்போது எந்த நிலைமை வந்தாலும் சரி, அந்த நிலைமையில் இருந்து நம்ம நன்மைகளுக்கென்று நம்ம வாழ்ந்தால் அந்த நன்மைகள் ஒரு நாளைக்கு நம்மளை கைவிட போகிறதில்லை. ஆனால் சிலதுக்கெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும். இல்லாட்டினா நம்ம இந்த மாதிரி ஆன்மீகம் தெய்வீகம்னெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு சாமியெல்லாம் பார்த்துக்கொள்ளுவார், சாமியெல்லாம் வழி நடத்துவார், எல்லாம் சரிதான். சுவாமின்னு சொல்லும் அந்த சுவாமி எங்கே இருக்கிறார் அதுதான் உணரணும். அதான் பாபா சொன்னேன், குளித்து சுத்தமாக இருந்தால் போதும். அதில் எல்லாமே இருக்குது. அதில் சுவாமியும் இருக்குது, கோவிலும் இருக்குது, பிரசாதமும் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. அதனால தான் பாபா சொன்னேன், குளித்து சுத்தமாய் நம்மளுக்கு எப்போவுமே இந்த பகவானில் நம்ம முழுகணும், தெய்வீகத்தில் முழுகணும். அதுதான் ஆன்மீகம்னு சொல்கிறோம். அந்த முழுகிற நிலைமை இருக்குல்ல, எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் எல்லாத்திலும் ஒரு தெளிமையோடு வாழுவது. எது நடந்தாலும் ஹிருதயத்தில் கையை வச்சு பகவான் சரணம். பிறந்து வந்தாலும் பகவான் சரணம், பிறந்தது வாழும்போதும் பகவான் சரணம், வாழ்க்கை பூர்த்தி பண்ணி அந்த பிரம்மத்தை அடையும் போதும் பகவான் சரணம். பிறந்தால் வாழ்க்கை இருக்குது, வாழ்ந்தால் இறப்பு இருக்குது, இதெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் மாற்ற முடியுமா? மாற்ற முடியாது. இப்போ பாபா சபரிமலையில் இருக்கிற நேரத்தில் அப்பா சமாதியானார் வீட்டில். அப்போ தான் சபரிமலையிலேருந்து தான் தெரியுது அப்பா சமாதியானது. ஆனால் அப்பா சமாதி ஆகணும்னு முதல்ல தெரியும், சொல்லியிருந்தேன். சமாதி காலத்தில் வனத்தில் தான் இருப்பேன், ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி சொன்னேன். அப்போ அப்பாவுக்கு சமாதி அடைய வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது. அதை நம்ம தடுத்து நிறுத்தக்கூடாது. எங்கள்கிட்ட இருக்கிற பவரை வச்சுட்டு அப்பாவை தடுத்து நிறுத்தக்கூடாது. ஏன்னா அப்பாவுக்கு அடுத்த நிலை அடைய வேண்டியிருக்கு. அதை அடைஞ்சு இன்னொரு பிறவிக்கென்று ஒரு பாத்திரம் காத்து கொண்டிருக்கு. அந்த பாத்திரத்தை அடைய வேண்டியிருக்கு. அதுக்கு இன்னொரு நேரம் இருக்குது. அந்த நேரத்தில் அது ஆகணும். இல்லாட்டினா பால் மாதிரி தான்,
அது நேரத்துக்கு எடுத்து உபயோகம் பண்ணலைன்னா அது கெட்டு போயிடும். அப்போது நடக்கிற விஷயங்களுடைய அந்த பூர்ணமான கருத்து நம்ம உணர்ந்துட்டோம்னா சங்கடம் என்றது வர்றதுக்கோ சங்கடத்தோடு இருக்கிறதுக்கோ நம்ம வாழ்க்கை அர்ப்பணிக்க தேவையில்லை. Swamiji beautifully explained, is quite content in that one. I will talk about that we should not compare our life to other people, because every single soul have the different destinations, and when we are actually climbing on that steps to go towards that, to see the divine in top of the mountain, we can always witness the people who are disabled, hasn't got the leg, hasn't got the hands, or some people are blind, some people are deaf. They are also begging from us. So we always think about the God, and then we give that little donation to them, and we woke up, and then we woke up on the staircase, and we pray very deeply for our achievement, and we coming back down, and we also helping them. And if they are those disabled people are going to think, why they have a leg, why I have why am I blind, why am I deaf, why am I disabled? If they are going to think that way, obviously they will not going to have an answer. So whatever they do, they're supposed to do in this life, they carry on. So as long as we got that great understanding about the life, we should not compare our life to anybody, because the Bhagavan, the divine, has given us this life according to our karma, Babaji says. And also there's a person who come to see Babaji. He said he's in a very difficult situation, and he said, Swamiji, please help me. So Babaji said, you have to be a full vegetarian. Can you do that? He said, no, I can't do that. So Swami said, can you be there for 4 days as a vegetarian? He said, no, I can't do that. And he said, Swami said, can you be as a vegetarian for just 1 day? And he said, no, I can't do that. So I want to think about that, he said. So Swami said, please go home and think about it and come back to me. I can solve the problem for you. So similarly, every single person has got their own karma. Even Shirdi Baba when he was in his time, he actually saved somebody to give his soul power to somebody. There was a mother there, and the child was there. He was very, very ill, and then the Shirdi Baba given his breath to him, to the power to him to be alive, and he saved him, and he actually gone past from this world. So it's a great miracle he did. But these kind of things take place, and also there are times Babaji also gets disconnect from this world to save a lot of people. And also one time Babaji said, when he was surrounding with the people, the people were very, very scared, because Babaji has to leave a little bit of energy inside of his body, and he left. The people tried to wake Babaji up, and he didn't wake up, so they were so scared. So this kind of form Babaji has to take to save this world, and all the Mahans and Rishi come to this world, they also have to do that. As long as we realize we have got our fate, our karma, that's what we are going through. With the deep prayers, of course, we can change that. We can change their life. And also, if you are real terminally ill, you pray very deeply and doing the right activities, you can actually remove all that from you. So that karma has to get minus in this birth. Otherwise, you will carry on and on with the doubt. Of course, you're going to carry on that. You're going to stop praying. You're going to hate the God and everything else. All the doubt will develop as a disease in your brain and your body. So we should not think that. As long as we say everything, Lord Bhagavan Sharanam, Lord lotus feet, everything we surrender to the lotus feet and pray all the time. And Baba said, when we are going to born, there's a life's going to be. When we are living, then there is a life, and we are going to die one day. We're going to go past from this world. So that's the nature and the natural thing to happen to everybody. As long as we accept that, that is a main thing we need to realize. As long as every action we do take with the conscience of the divine, and we need to continue our duty until we live in this world, help for the others, help for us, and help the whole world through our prayers and the righteousness service we do indeed. அதனால தான் நம்மளெல்லாம் பாபா சொன்ன மாதிரி லௌகீகமான லோகத்தில் நம்ம போடுற கணக்கின்படி எல்லாமே நடக்கணும்னு ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம இருந்து வாழும் காலத்தில் நன்மைகளோடு கூடி நன்மைகளை உயர்த்துவோம். அந்த நன்மைகள் நம்ம உயர்த்தி கொண்டு வந்த நன்மைகள்
நம்ம குலத்துக்கும் குடைபிடிக்கும், குடும்பத்துக்கும் குடைபிடிக்கும், நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் குடைபிடிக்கும், நம்மளுடைய அந்த பரம்பரைக்கெல்லாம் குடைபிடிக்கும். அப்படி இருக்கிற கொடைகள் தான் இன்றைக்கி நமக்கும் கூட இருக்குது. அதான் பூர்வீக ஆசீர்வாதங்கள் என்று சொல்கிறது. அந்த ஆசீர்வாதங்களோடு தான் நம்மளெல்லாம் வாழ்ந்துட்டுருக்கிறோம். நம்மளும் நன்மைகளோடு கூடி நன்மைகளை உயர்த்தி அந்த நன்மைகளை 4 பேருக்கு பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு காட்டி கொடுத்தால் அந்த புண்ணியம் நம்மளை விட்டு எங்கேயும் போக போகிறதில்லை. அது நம்மளுக்கு கூட பிடிக்கும் விதத்தில் நம்ம கூட நிறைவாக வாழ்வதுண்டு. அந்த ஒரு உண்மை நம்ம எப்போவுமே உணரணும். ஓம் சரவண பவா. சுவாமி சொன்னது குளித்து சுத்தமாக இருந்து, அப்புறம் என்ன சொன்னேன், குளித்து சுத்தமாக இருந்து எந்த விதமான சந்தேகங்களும் இல்லாமல் அந்த தெளிமையான தரிசனத்தோட பகவானை பார்த்து, எல்லாம் பகவான் பார்த்துக்கொள்வார், பகவானால் தான் எல்லாம், அந்த ஒரு உணர்வு தான் அந்த தெளிமையான நிலை. குளிச்சு சுத்தமாய் மனம் வச்சு, நம்ம சொன்னல மனசு வைக்கணும். நம்ம இப்போ எந்த காரியம் பண்ணும்போதும் ரொம்ப நல்லா மனசு வைக்கணும். மனசு வைக்காமல் எதுவும் நம்ம சாதிக்க முடியாது. நம்ம எவ்வளோ குளித்தாலும் சரி, எவ்வளோ நம்ம தெளிமையோடு இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ குளித்து சுத்தமாக இருந்தாலும் சரி, இதுக்கெல்லாம் மேலே நம்ம மனசு வைக்கணும். ஏன்னா நம்ம குளிச்சிருக்கிறோம், நமக்கு எந்த விதமான சந்தேகங்களும் இல்லை, நமக்கு நிறைவான தெளிமை இருக்குது, பகவான் தான் சரணம், பகவானால் தான் எல்லாம், அந்த ஒரு நிலையில் நம்ம இருக்கிறோம். ஆனால் மனசு என்றது இதுக்கெல்லாம் அதிபதி. அதனால் மனசை நம்ம எப்போவுமே நிறைவாக வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம ஒரு காரியம் பண்ணுறோமா, உங்கள் மனசை நிறைவாக வச்சுக்கணும். அப்போ தான் அந்த காரியத்தினூடாக நீங்கள் அடுத்த நிலையை அடைய முடியும். So Swamiji beautifully explained the fact we shouldn't have any kind of calculations in our life or the accounts in our life, and we are thinking something and something else is happening all the time. So we should not get worried about that. We have to say that Bhagavan, the Divine, is actually conducting everything and He's reside within us, and He's actually guiding our path to do every single action, every single speech, every single thinking is according to His wishes only. So as long as we realize the ultimate truth, because of the karma is everything happening towards us, we need to realize that ultimate truth. And Babaji beautifully said, every action, it has to be that divine action. As long as we realize that ultimate truth, we are going to be helpful for the world, we are going to be helpful for the others, and we are going to be helpful to ourselves to uplift the righteousness in this world. And also, Swamiji said, to have a bath and pray very deeply, it's okay. But you, even though you have a bath and you are pure, but you are thinking and your mind is saying something else with the doubt, of course, it's not going to be good. So every action, every word, every thinking has to be very much in a very pure manner to uplift yourself and uplift the others around you. And we need to be on the righteous service, on the deep prayers, and helpful for the others in this world. And then only our life will get better. We can burn our karmas, we can get the better life in the next carnation. நிறைவான மனம் வச்சு ரொம்ப ஸ்ரத்தையோடு, ரொம்ப ஸ்ரத்த வேணும் நமக்கு. நம்ம எவ்வளோ குளித்தாலும் சரி, எவ்வளோ சுத்தமாக இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ நிறைவான மனசு வச்சாலும் சரி, நமக்கு ரொம்ப ஸ்ரத்த வேணும். எந்த காரியம் பண்ணும்போதும் ஸ்ரத்த வேணும். அந்த பொறுப்பில் நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். So we have to be very much in the care and attention, and the dedication has to be there. So any kind of work we intake or the task we are going to perform, it has to be due to care and attention, and also with the dedication, of course. Then only we can conduct that work in a full, complete manner. Then it's going to be successful for us. And also we need to think about the God, and every action has to be in the name of that God. Then only everything will be perfect. அந்த ஸ்ரத்தையோட புத்தியை கூட்டணும்.
So we need to have the care and attention with the dedication. We need to increase our intellect using level in a very high manner. ബുദ്ധിയെ കൂട്ടി ശക്തിയെ പിടിക്കണം. So increase on that intellect, increase that intellect power, and then we need to hold on to that energy to work. ശക്തിയെ പിടിച്ച് നമ്മളുடைய வாழ்க்கையில் எதை நமக்கு சாதிக்க வேண்டியிருக்கோ அதை நம்ம சாதிக்கணும். That hold on to the energy, and then whatever we want to achieve in your life, we need to achieve. കുളിച്ച് ശുദ്ധമായി നിറവാണ മനതോടെ ശ്രദ്ധയിൽ இருந்து புத்தியை கூட்டி சக்தியை பிடிச்சு நம்ம செய்கின்ற மிகப்பெரிய சேவையாக்கும் ஆத்மார்த்த பூஜா. ஆத்மார்த்த பூஜையின் மூல்யம் நம்ம அடைவது மிகப்பெரிய புண்ணியம். So Swamiji beautifully explained, we need to have a bath, and then we need to be in the very pure manner. With that pure manner, we need to conduct all the soulful puja. Through the soulful, we've got to do the soulful puja with the care and attention and the dedication. Through that, we need to increase our intellect power. With that, we've got to hold on to the energy, and then we need to hold on to the divine through the prayers, and we can actually get that and realize that ultimate truth to live in this world peacefully. அதனால தான் பாபா சொன்னேன், நம்ம நேத்தி வச்செல்லாம் பல விஷயங்களை சாதிப்பதற்கென்று நம்ம முயற்சி எடுக்கிறோம். நேத்தி வைக்க வேண்டாம், நேத்தி வச்சால் நல்லதில்லைன்னு பாபா சொல்லலை. அதெல்லாம் நடக்கிற விதத்தில் நடந்தால் நல்லது தான். ஆனால் அதை விட எல்லாம் முக்கியம் நமக்கு தெய்வீகத்தோடு ஒன்று கூடி அந்த தெய்வீகமாக வாழணும். The offerings to the God is okay, because you are doing something, you want to achieve something, and you're saying, God, I'm going to give you this, I'm going to give you that. That is okay, there's nothing wrong with that, Babaji says. But when you're doing the prayers, you have to dedicate yourself with the care and attention, and your focus should be on the lotus feet, and you need to surrender yourself fully. Then you can actually do all your prayers, and the prayers will come in your real life as a truth. Then you can achieve everything. There's no point saying, I'm going to give you this, I'm going to give you that, I'm going to achieve that. Then it's like giving that bargain with the God. We should not do that. நம்ம நினைச்சது நம்ம செய்யலைன்னா அது ஒரு கடனாகும். Like Babaji explained that very earlier as well. He's repeating that because we need to get that very imprint of our heart. Babaji saying, when we offering something as a neti kadan, Babaji said earlier, when we doing something, we need to complete that target. We are saying something, God, please give me this, I'm going to give you this. So that offerings you done on the particular time through your soulful pujas, and you have offered it already. So it has to be in completion. You need to give that away to that God. Otherwise it's going to be in debt. It has to be in kadan. நம்ம இப்போ நம்மளோட டிவைஸை வச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை டைப் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு டிவைஸ்க்கு சென்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம டைப் பண்ண அந்த விஷயம் நம்ம டிவைஸில் ஒரு காப்பி இருக்கும், அப்படியே போகாது. ஒரு காப்பி நமக்குள்ளே இருக்கும், அது அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கலி சேவ் ஆகும். அது மாதிரி நம்ம என்ன நினச்சாலும் அது சேவ் ஆகும். அது யாரை பற்றி நினச்சாலும் எதை பற்றி நினச்சாலும் அதை நினச்சிட்டு நம்ம எடுக்கிற எந்த ஆக்ஷனாக இருந்தாலும் அதோட ஃபஸ்ட்டு காப்பி நம்மள்கிட்ட இருக்கும், ஒரிஜினல் நம்மள்கிட்ட தான் இருக்கும். Babaji beautifully explained that. It's got very much deep meaning in it. Babaji, for us to understand, somebody said, as a device of the mobile, and you are texting the message to somebody, and you are going to send the message. So you can type the message, you send the button, you press the button to call send, and you send it. But the person will receive that, and the person also got the message. In the meantime, you are the one created the message for that person. So that imprint is actually stay in that device as a copy, as a original copy. சிலவங்களெல்லாம் அதை கொஞ்சம் டிலீட் பண்ணி விட்டாலும் கூட அது அந்த சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே சில சாஃப்ட்வேரெல்லாம் வச்சு தேடி பார்த்தா அதை ரிப்ளேஸ் பண்ணலாம், திருப்பி எடுக்கலாம். So even though they say that on the device you have deleted the message you have sent on the particular device you had at the time,
even you go back to change your mobile, and those people who are in the shops got the hard drive, and they can use that to download the message you already had done 2-3 years ago. അപ്പോൾ ചിലതെല്ലാം നമ്മ മറന്നു പോകலாம், ஆனால் காலம் போக 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 அதெல்லாம் நோண்டி எடுக்கலாம் தேவைன்னா. So Swami is saying that you have done that message long time ago, and you have actually put that on your device, and if they really wanted to catch you out, or if you want a copy of that, you can have it. There is a facility for that to get back the message, whether it's in a positive way or the negative way. We can take it both way, but it's there and it's not going to demolish, it's not going to get destroyed. அதனால் நம்மளெல்லாம் எதை அனுப்புகிறதா இருந்தாலும், எதை ரிசீவ் பண்ணுறதா இருந்தாலும், எதை வாட்ச் பண்ணுறதா இருந்தாலும், நம்ம எப்போவுமே ரொம்ப ரொம்ப அந்த தெய்வீகமான நிலையில் இருந்து தான் அதெல்லாம் எடுத்து உயர்த்தணும். So whether you are sending message or receiving message or preparing something, you have to make a decision through that power you have inside. We have to give a deep thought with the divine, and then you have to do it with the conscious of the divine. Every action has to be on the conscious of the divine indeed. அதனால் முழுமையாக அந்த தெய்வீகத்தில் முழுகி நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம முன்னேறுவோம். So we have to soak with that spirituality and soak with that divinity, soak with that conscious of the divine. Then we have to do every action, every thoughts, every words has to happen that way. Allah Malik, Sabka Malik Ek. That's a word from the previous. That is from Shirdi Baba has uttered that word when he was living in this world. நாங்களும் நீங்களும் இல்லை, நம்மளெல்லாம் ஒன்று. There is no me, there is no you, we all are the same. நம்மளெல்லாம் ஒன்று. அந்த உணர்வு நமக்கு இருக்கணும். We all the same. That feeling has to be content in your heart. நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிறோம், சுவாமி கோவில் இருக்கிறோம், அப்படி நினைக்கக்கூடாது. சுவாமியால் தான் குடும்பம், சுவாமி தான் குடும்பம் அப்படி நினச்சால் நம்ம கும்பிடும் சுவாமி எல்லாம் வாழும் குடும்பத்தில் எப்பவும் பிரத்யட்சமாக இருப்பார், நம்ம கூடவே இருப்பார், நமக்குள்ளே இருந்து நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு பணிகளுக்கு உதவி செஞ்சுட்டு இருப்பார். So we should really think that way, not me, not you. It's everything is God. God is within us, and every action we do is same by the God. So if you really think that way, my family is God, every action I do is God. So when you actually thinking and doing according to that way, the God is going to be with you, and it's going to be content in you, and content in the family. It's going to spread across everywhere, wherever you go, every action you take, He's going to be there to give you the success. അപ്പോൾ love all, serve all. The next one from Satyasai is love all, serve all policy. ஜெய ஜெய சத்யம், வாழ்க வாழ்க தர்மம். This is Babaji's one. Jaya Jaya Satyam, Valga Valga Dharma. சர்வலோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து.